Hello, it's Irina here. I am back with another French study with me video. I usually have the same routine. I do some grammar study, then I do some writing, I answer a simple question, and then I read out loud, whether from an article or from a book. Speaking of a book, I've been talking about this colloquial book forever. Finally, I finished reading that book, but I feel like I need to go back to it at some point again because I am not good with grasping grammar. I need to read a lot of examples with that grammar and I need to make my own sentences, which I have not been doing, honestly. Even the exercises in the book weren't enough. Also, currently, according to my Duolingo, apparently I am finally B1 in French, which I don't feel like. Maybe I am B1 in like reading level, but so now basically all I have to do is to practice a lot of sentence making on my own. Like I have to make my own sentences and practice a lot of I need to read a lot. When I was in this level in English, I used to read a lot, even though I hated reading books back then. For the sake of learning English, I read a lot. And now it is time to do the same for the French. Again, I have this book. I have been slowly but surely chipping away from the book, but I think I've been way too slow. And last month I finished reading the English version. Now that I know the whole story, I think I will be able to go a lot more faster through the book. But again, my goal isn't to finish the book. I want to practice my French. So today I will be practicing a little bit of grammar, doing a little bit of Duolingo and writing a few sentences and reading Je me plus, and that is all, I think. Only the 4 tasks I want to accomplish today. Mais pourquoi Marc ne mange pas de porc au poivron? Je dois préparer une sauce à l'orange pour manger avec le canard. Mais je viens de voir que j'ai oublié d'acheter des oranges. Franchement, ça me faisait drôler de les voir dans les vêtements de mon père, mais le jaune lui allait bien mieux que je n'aurais cru. Devine, m'a-t-il lancé en ouvrant son sac à dos. Okay, let's see what that means. Guess, he called out to me, opening his backpack. Quoi? Il en a sorti une pochette qu'il m'a tendue. J'ai trouvé ça dans le garage. J'ai essayé de le nettoyer pour toi parce qu'il était couvert de poussière, mais c'est un peu compliqué sans eux. Je n'ai pas caché ma méfiance. Je ne l'avais entendu tant parler. Finalement, j'ai ouvert la pochette où j'ai cru voir quelques outils de jardinage. Je t'ai vu grandir la trève il y a quelques jours. Je ne savais pas si tu avais beaucoup d'outils et comme ceci ne servant à rien. Merci. So it's been a few days since the last clip and I got this book printed but in a weird format. This is like A4, but anyways, most importantly, it has the French text and now I can write on top of the text and learn the vocab and stuff like that. I'm going to be studying from this book for a while. I'm going to continue from chapter 4 because that's where I was left off.
I'm going to be reading chapter 4, and I'll see you later. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Je ne sais pas combien de temps je vais rester là, a-t-il repris plus bas. Mais si tu as besoin d'aide pour le jardinage ou autre chose, rappelle-toi que je suis disponible. 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 Quand on ne marche pas à l'électricité, j'ai éclaté de rire et je me suis demandé si j'avais raison de marrer alors qu'il s'est rabaissé ainsi. On a passé le reste du trajet à parler de vous, Hélène. Quand il a laissé entendre qu'il s'ennuyait, je lui ai demandé s'il avait déjà regardé votre talk show. Il a dit qu'il aimerait bien parce qu'il croyait que vous étiez drôle, mais qu'il fallait avoir l'électricité pour regarder la télé. Encore un commentaire qui n'aurait peut-être pas dû me faire rigoler. Je lui ai dit qu'il pourrait venir voir l'émission chez moi après le lycée. Je l'enregistrais régulièrement sur mon disque dur la regarder en faisant mes devoirs. J'ai décidé de boucler la porte d'entrée pour les cas où les parents rentreraient plus tôt, le temps de faire filer Atlas par derrière. Je ne l'ai plus revu jusqu'au trajet de retour d'aujourd'hui. Il ne s'est pas assis à côté de moi car Cathy occupait la place. J'ai envie de lui demander d'aller ailleurs, mais il aurait cru que je craquais pour lui et ce serait fait une joie de le crier sur tous les toits. Alors je n'ai rien dit. Atlas s'est assis à l'avant du bus. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. So I don't know how much of footage I have from this study session. I didn't do much. Lately, I don't know. I don't have the energy to focus and study. I don't know if it's because of the summer or because of some personal stuff that's happening that's making me anxious. But yeah, whatever the reason, the main thing is that I cannot focus on studying, which is why I am filming my study session so that at least for 1 hour I get to read something and really focus on whatever I am reading. Anyways, so this is going to be it for this study vlog. Let me know how you are dealing with the lack of motivation in hot weather. What is your tip to get over this unmotivated, like this state of lack of motivation, whatever you want to call it. So yeah, that's all from me. Thank you so much for watching. Follow me on my socials and I will see you in my next video. Bye.